righteousness of God. The devil is a
sikhuliswa kahle ngoba sikhuliswa ngesu. Praise the Lord. Sikhuliswa ngesu. Hallelujah. Sibingelela bonke abafundisi abakhona, bonke abazalwane, siyanibukela kule nkonzo namhlanje igama likaJesu Kristu. Hallelujah. Praise the Lord. 5:12 kufanele sibe nesikhashana esincane ngoba siqedelela isubject esiqale evikini eliphelile. Praise the Lord. Hallelujah. Mhlawumbe ukuthi aqale futhi abingelele amukele nabaqala ukuhlanganyela kanye nathi. Praise the Lord. Manje ukhona kule ndawo uyaqala ukuhlanganyela kanye nathi, indawo yokubonga uNkulunkulu. Praise the Lord. Hallelujah. Ngiyamanga ukuthi kwenziwani la. Cha, kusendaweni yokubonga uNkulunkulu. So siyakwemukela, siyathemba ukuthi nawe uzohlanganyela kanye nathi ekuqhubekeni sikhonza uNkulunkulu. Praise the Lord. Siyibandla lase Joy Bible Church. Hallelujah. Asikhuluma kunye, sikhuluma isu. Hallelujah. Hallelujah. Sakhelwe ezwini. Praise the Lord. We are word based. Ingakho sithi si-Bible Church. Bonke esikhulumayo sithatha ezwini. Praise the Lord. Asakhelwe kuma-theory sathile cha. Sakhelwe kuphi? Ezwini. Praise the Lord. So uma uthi uyaqala ukuhlanyela nathi siyakwemukela. Praise the Lord. Hallelujah. Ngefike kuphelile ke siqale isubject ekhuluma ngeconfession, amandla okukhuluma. The power of confession. Namhlanje ke siyayisonga ke siyayiqeda. Praise the Lord. Kodwa yindeke le subject le. Ngoba enye yama subject ezulu kaNkulunkulu ngaphansi kwe subject yo enkulu yokukholwa faith. Ongathi uma ungena kuyo ungayithatha usuku nosuku kuze kuphele inyanga still ingapheli. Praise the Lord. Isubject ye confession, amandla okukhuluma. Ngevike liphelile sitholile ukuthi ke ukukholwa kusebenza ngani ngokukhuluma. Awazi kuba umntwana kaNkulunkulu bese uyayincisha uwenza njani ukukhuluma. Praise the Lord. Ngevike liphelile sikhavile indawana eninganyana makhono mhlawumbe khona uqala ukuba kanye nathi. Sathi uma sikhuluma thina abantu naNkulunkulu asikhuluma noma yini. Hallelujah. Praise the Lord. Ngoba ungase mhlawumbe uthi ngoba kuthiwa ukukhuluma kunamandla. Kusenzovele ngidedele noma yini. Sikhuluma ini izwi. Ngoba thina sakhelwe kuphi? Ezwini. Praise the Lord. Sikhuluma ini thina abantu naNkulunkulu izwi maqondana nesimo esibhekene naso. Asikhuluma isimo. Ngoba sithole bevele liphele ukuthi esimase uNkulunkulu ezele ukusiza. Kodwa isimo akasihloniphi kangako. Uhlonipha lokho engikushilo mina nengikushoyo maqondana nesimo. Angikwazi ke nje umntwana kaNkulunkulu mangikhuluma ngihlale ngi-elevate ngiphakamisa isimo njalo. Praise the Lord. Kodwa ngiphakamisa izwi eli-addressa lesimo engibhekene naso. Angikwazi lokho njalo ngabikela abantu ngesimo sami ukuthi njengoba ningibona nje lo yamntwana wami usagula namanje akakasindi. Angikwazi lokuphakamisa isimo. Kodwa mina ngiphakamisa ini izwi maqondana lesimo enjani engibhekene naso. Hallelujah. Romans 10. Saqala khona ke ngeviki eliphelile. Ngifuna siqale khona ke kancane. Siyayiqedelela le subject namhlanje. Romans 10 verse number 10. Ngoba sathi impilo yethu yokukholwa impilo yani yokukhuluma. Hallelujah. Angikwazi ukuhlukanisa ukukholwa nokukhuluma. Ngithi ngizoqinisa ekukholweni. Kodwa ngabe ngizayithinta le yokukhuluma iconvention. Praise the Lord. Hallelujah. Verse number 10. Ngicela uphethe isizulu masinyane bazalwane. Sisingababuzileki. Praise. Ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo. Umuntu ukholwa ngenhliziyo. Right? Ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga. Ngomlomo uyavuma. Ngomlomo uyavuma. Ngamanye amagama mina umntwana kaNkulunkulu ngikholwa ngani? Ngenhliziyo. Akugcineke ukuthi ngithi mina hayi uNkulunkulu uyayibona inhliziyo yami. Ngenza njalo umlomo wami ngiyawusebenzisa. Lithi ngomlomo. Kusho ngomlomo ngiyakhuluma. Ngomlomo ngenza njani? Akugcina ukuthi hayi inhliziyo yami uyayazi uNkulunkulu. Kodwa nomlomo ngenza njani? Ngiyawufaka. Ngoba la ekukholweni umlomo uyangena. Praise the Lord. So amandla okukhuluma, the power of confession. Uthi sikhuluma izwi.
safunda ke la ngiyithanda imessage. Imessage ithi with your whole being you embrace God setting things right. Ngoqobo lami lonke ngamukela ngithokozela ukuthi uNkulunkulu izinto ezenjani uyiqondisile. I embrace that. Angizini ngoku-embrace bese ithini imessage ithi and then I say it. Kushike mina njengomntwana kaNkulunkulu uma sengazini ukuthi uNkulunkulu esimeni sami izinto ezenjani uyihlelile uyiqondisile. Ngenza njani ke manje? I say it. Noma ngabe zona ngibona ngathi ayikaqondi akusiko kwami lokho. Mina ngicela kuphi I embrace ukuthi uNkulunkulu wenza njani uyisilungisile izinto. Siqale lapho ngevikele phela kithi. Mina ngamukela ngi-appreciate ngithokozela ukuthi uNkulunkulu izinto useyihlelile. Ngoba useyihlelile senza njani mina sengena ekukhulumeni. Sengena ekukhulumeni. Sengihamba mina sengikhuluma angikhulumi lezi zinto. Ngikhuluma ukuthi uNkulunkulu lezi zinto ezenjani uyihlelile. Ngoba yiloko engikhulumayo. Ukuthi siqale lapho ngevele ukuthi thina sikhuluma izwi. Right. Praise asiqhubekeni. Last week sathi sikhava amaphuzu amabili ukuthi kubaluleke ngani ukuthi mina mntwana kaNkulunkulu ngikhulume izwi. Ngifuna siqhubeke lapho ke. Sikhava amanye amaphuzu. Last week sikhava amabili ukuthi kubaluleke ngani ukuthi mina ngikhulume izwi. Sakhava iphuzu lokuthi uNkulunkulu akasihloniphi isimo. Kodwa uhlonipha ini izwi. Safunda indaba yendoda yayihleli eqhibini for 38 years. Uma ufunda uJohn 5 ithi uzwa uNkulunkulu uJesu eyibona le ndoda futhi azi. Kodwa ukuyibona nokwazi kwakhe uJesu akuzange kumele uthathe zavela gula ukudela athi suka hamba ekhaya. Phila. Ngoba uNkulunkulu isimo simnyakazisi kangaka. Noma esibona kodwa uNkulunkulu ulinde ukuthi ngithini mina ngesimo. So uyabona ukuthi kubalulekile ukuthi mina angikhulume ngoba isimo noma siphambi kwakhe uNkulunkulu isimo. Siphambi kwakhe uNkulunkulu isimo ukuthi indle engihlala kuyo iyanetha. Kodwa uma ngingasho lutho mina ngikhuluma izwi maqondana nezindle inethayo. Ngeke uNkulunkulu azovala indle enethayo. Uthi mina kufanele ngisukume ngikhulume izwi maqondana ngendle njani enethayo. Usho uNkulunkulu sekukhavile lophuzu lela ukuthi kubaluleke ngani ngoba uNkulunkulu akasihlonipha kakhulu isimo uhlonipha izwi. Iphuzu lesibili sikukhavile ukuthi kubaluleke ngani sikhava ukuthi ukukhuluma kwami izwi ukucentela uNkulunkulu indlela yokuthi ezobhekana nani nesimo sawo. Uma ngingalikhuluma izwi kaNkulunkulu ngiyahlala esimweni esibona uNkulunkulu isimo. Ngoba uNkulunkulu iBhayibheli isifundisa uNkulunkulu ubona bonke wazi bonke. So ungavumeli khona umuntu athi uthi mhlawumbe uNkulunkulu ukukhohliwa akakhohliwe uNkulunkulu. Iphutha ukuthi uNkulunkulu ukukhohliwe. Ngoba thina sithe we are a Bible church word based sikhuluma izwi. Akakhohliwe uNkulunkulu. Umuntu okuthetha uNkulunkulu ukukhohliwe akakhulumi izwi. Ngoba uNkulunkulu ubona konke wazi bonke. Ngifuna siqhubekeni ke sithathe iphuzu lesithathu. Ukuthi kubaluleke ngani ukuthi mina njengomntwana kaNkulunkulu ngiconfesse izwi. Ngikhulume ini izwi. Ngikuso isimo. Kodwa ngikhulume ini izwi. Iphuzu lesithathu lithi ke ukukhuluma izwi kungidirector noma kungiqondisa mina mzalwane empumelelweni yami. I-confession directs you to your destiny. Uma ukhuluma izwi olikhulumayo ilona elikuthatha likise ngqo la empumelelweni yakho kunoma yisiphi isimo. Asivule izwi kaNkulunkulu Amahubo 119 Psalms 119. Ukukhuluma izwi, confessa izwi, kuyangidirector, kuyangiqondisa.
ngimise la ngizosizakala khona. Khuluma izwi nakusukubaluleke ngani ukukhuluma izwi. Kubaluleke ngokuthi eliphuzu leli ukuthi kubaluleke ngokuthi kuyangidirecta. Kumkhomba ndlela. Kumkhomba ngikhuluma izwi. Ile mo izwi lona lingimisa ngala kukhona ngakhona usizo. Praise the Lord. Amahubo 119 verse number 105. Hubo 119 verse 105. Praise bazana Yesu. Izwi lakho liyisibani. Izwi mfana sinake sonke lapho. Sithethile uma sikhuluma ini izwi. Zwana ukuthi le izwi ngilikhulumayo lenzani noma liyini. Izwi lakho liyini? Liyisibani. Ngamanye amagama asiqedele. Izwi lakho liyisibani ezinyaweni zami nokukhanya endleleni. Nokukhanya endleleni yami. Yes, sime enbuso kumnyama. Kodwa le ngokhuluma izwi maqonda nesimo. Zwana ukuthi izwi kuthiwa lenza njani? Izwi lenzani? Isba yakhanyisa. Yangidirect ukuthi hamba la. Izwi lenza njani liyakhanyisa. Uma ufunda imessage ithi by your words amazwi kabani kaNkulunkulu. I can see where you're going. Ngamazwi nje ngiyabona ukuthi ngiyaphi. Noma kumnyama kodwa uma ngikhuluma izwi kaNkulunkulu amazwi ayangikhombisa wathethe mina ngiyalapha. Noma ngabe thiwa ngila namhlanje kodwa mina ngiyala. Izwi kaNkulunkulu liyangidirecta. Lingisa kuphi? Destiny yami lingisa empumelweni yami. Uma ngijwayeza ukukhuluma izwi, izwi lingikhombisa lani hayi la ngikhona khona. Praise the Lord. La ngikhona khona akunamoto la ekhaya ngithi. Kodwa uma ngikhuluma izwi lingikhombisa la ngenza njani ngiya khona. Praise the Lord. Yes, la ekhaya akekho umuntu osebenzayo. Kodwa uma ngikhuluma izwi kaNkulunkulu, izwi alingikhombisi la sikhona khona manje. Kodwa lisikhombisa la siya khona. Praise the Lord. Ubaba kule minyaka ephambilini 2013 ngiyakhumbula ubejwayele ukukhuluma ngendaba ya 1500 families. Angithabona izwi ukuthi uma ukholwa ukhuluma ini izwi ukhuluma ukukholwa. Hallelujah. Bengakhulumi ngokuthi sikuphi ngaleso sikhathi leso. Praise the Lord. Ukhuluma izwi ukuthi he's believing God for 1500 families. Hayi abantu aba 1500 families. Kusho ifamily yakahlatshwayo, eyakwa Bloss, yakwaNkosi, yakwaSimelani, yakini. La kini kwifamily mhlawumbe 10 nina. Kodwa thina mase simile nami ngime nonkosikazi wami nezingane zami. Nawe ume nobaba wakho nezingane zakho. Sesisonke simile so 1500. Angithi abantu izwi the more ukhuluma izwi lithini by your way. I can see ukuthi ngiyaphi. Hayi ukuthi ngikuphi. Praise. Uma ngikhuluma izwi kaNkulunkulu, ingakwazi ukuthi uma ngumntwana kaNkulunkulu, angiconfesse izwi kunoconfessa ini isimo engikuso. Praise the Lord. Amen. Ngicabanga ukuthi usuyabona ke njengoba kwaqala kwa-erectwa i-auditorium. Uyabona ukuthi lo 1500 verse yakuye fela. Ngoba izwi alikhombisi la ukhona khona. Likhombisa la uya. So uma ufuna ukwazi la uya khona njengomntwana kaNkulunkulu kufanele ukhulume ini izwi. Kufanele uconfesse ini izwi. Praise the Lord. Angikwazi ukuthi uma ngikhuluma izwi ngiqhubeke ngibone la ngikhona khona. Yes, njengamanje ngihlala ku 2 room if ngihlala ku 2 room. Kodwa izwi likhombisa 2 room. Uma ngikhuluma izwi alikhombisa 2.
So kubalulekile ukuthi njengoba umntwana kaNkulunkulu angikhulume ini izwi. Uma ufunda uverse 102 la besifunda khona. Wasithi izwi kaNkulunkulu liyangidirector, lingisa kudestiny, lingisa la ngizosizakala khona. Ngamanye amagama izwi kaNkulunkulu lingisa esiphethweni sami. Okusiphethe sinjani esihle. 102. Ezahlulelweni zakho angiphezulu ngokuba wena uyangifundisa. Angichazuki. Chaza uthini? Uchaza ukuduka. Uphambuka. Kuthi dembo khuluma izwi. Angabona my friends ukuthi nomgaqonge nayo. Kuthi ngibonele sengibuka phambili mina ngoba izwi lona yangidirect ukuthi ngiyakuphi ngiyalapha. Ngoba khuluma ini izwi. Akhuluma ezinye izinto. Yes isimo sikhona kodwa ngikhuluma ini izwi. Izwi liyadirect. Praise the Lord. Uma ufunda uMark chapter number 5. Samkhumbula umama lo wayenesifo somopho 12 years. Verse 28. This is 28 or 29. The amplified imbeka kahle ukuthi she kept on saying. Ngamanye amagama kuthi wayelokhu confess nje. Hayi ukuthi kungelanga elilodwa. She kept on saying. She kept. Ekulesa sima akuso bemlayela ngezinye izinto. Yabona? Uma ufunda cishe uverse 25 uthi esezwile ngoJesu. Uthi wezwa something ngoJesu. Uthi khona umuntu amshumayeza ngoJesu. Wathi wezwa ngoJesu wamukela ukukholwa. Wase engena ke kwi-confession no mama yokukhuluma izwi. Yinaka 28 she kept on saying. Wayelokhu nje confessa. Wayeconfessa lephi izwi. Wayeconfessa lephi izwi. Mangathita. Praise the Lord. Why I confess to my ngathita? Ushikana amagama lo mama nginakho I strongly believe ukuthi uma bemshumayeza bemxoxela ngoJesu bamisa ku-Isaiah chapter number 53. Bamisa ku-Isaiah chapter number 53. Uma umfundo Isaiah chapter number 53 cishe it's verse 4 and 5. Ngoba lo mama wayenenkinga wayenezifo nokuhlupheka. Uthi Isaiah lapho uthi yazithwala izifo nobuhlungu bethu wenza njani wabutshata. So uma lo mama exoxela ngoJesu etshela lezinto lezi she started confessing. Ukuthi oh no Jesu lo. Kusho nalesami isifo wenza njani wasithwala. Why ayefuna ukuthi ayofika kuJesu? Ingeke ukuthi ngaleso sikhathi uJesu esesenyameni ubungakutholi ukusizakala uma ungafika ngakuye nabonana ubusombuso. Ingakho wayesekhalela ukuthi angifike. Kodwa wayeseconfessa lo Isaiah ukuthi khona uJesu wenza njani? Wakuthwala. Lethe ngihluphayo lekhona umuntu wenza njani? Wakuthwala. She kept on saying. Ngakusasa avuke ebona ukuthi hayi still lenkinga ayikaxazululeki. Kodwa she kept on saying. Waqhubeka waconfessa. Wase waqomana nobani? NoJesu. So ukukhuluma izwi kaNkulunkulu kuyangidirector kungilethe ngqo la ngizothola khona ini usizo. Ingakho sithi ke akufanele uma ngumntwana kaNkulunkulu ngikhulumele noma yini. Praise the Lord. Ngoba makhulumeza into izongidukisa. Kodwa uma sengiqala ngikhuluma izwi kaNkulunkulu yangiqondisa. Ithi liyisibani endleleni yami. Yakhanyisa. Kusho senomuntu onethoshi uthi ngiyathela la. Kusho yangihola lona liyisibani uthi woza la. Woza la. Sekunethoshi ehamba ngaphambili. Lize leyomisa la kufanele ngifike khona. Praise the Lord. Hallelujah. And the more we confess izwi kaNkulunkulu. Ngoba izwi kaNkulunkulu luba uNkulunkulu. Last week sifunde ukuthi
uNkulunkulu unyakaziswa izwi lakhe. The more ngikhuluma izwi lakhe confessa lona, wenza njalo uNkulunkulu uyeza kimi. Uyanyakaza uyeza kimi. Ingaka amaHubo 59 athi Jehova ungihlangabeza ngani? Ngomu. The more ngikhuluma izwi uNkulunkulu wenza njani naye? Uyamhlangabeza. Ngoba ngamanye amagama njengoba ngikhuluma ukuthi ngikhuluma yena. Ngamanye amagama ngimbiza yena. Akakwazi ukuhlala ngenze njani ngithinta yena. So mangikhuluma izwi naye uyeza. Ngikhuluma izwi uye. Ingakathi David uJehova wami ungihlangabeza ngani? Umusa. So uma ngikhuluma izwi ngisuka ngamanye amagama ngithi uNkulunkulu ngihlangabeze. Yinde le ndlela. Wenza njani uNkulunkulu ngihlangabeze. So baye akangihlangabezi ke mahalo, ngihlangabeza ngomusa. Uma ngiconfessa indlu usana ngomusa, usana uyindlu. Because izwi uNkulunkulu isifundisa uNkulunkulu ngendlela anamandla ngayo. Uyizinto uqobo lwazo. Akaphathi paper bag yokuthula. Ukuthula yena. Uma eza uza nani? Ukuthula. Uma eza akaphathi handbag yempumelelo. Yenqobo lwakhe uyini? Uyimpumelelo. So the more enhlangabeza, the more impumelelo esenjani isondela. Praise the Lord. So uma ngikhuluma izwi ngenza njani? Ngiyadirecteka ngiye ngqo kwi-destiny yami. Praise the Lord. Number 4. Ukukhuluma izwi ngiphindelela. Ngiconsistent ekhulumeni izwi. Uthulisa isitha. Uthulisa ini isitha, i-opposition. I-opposition ayithuli. Usasuka nje. Kodwa the more ngiqhubeka, impumputhe yathi mayizwa ngoJesu uthi uyadlula. Ithi yabebethi Jesu ndodana kaDavide ngenze njani? Ithi izwa uNkulunkulu benza njani? Bathi makathule. Kwakhana enza njani la baba lo? That is consistent. That is consistent what confession. The more confessa nalesimo nalesitha sinosifela manje ngempela. Bagcina benze njani ngaloya baba loyo? Bagcina bemiyekile. Ngoba azange iconfession yakhe ukukhuluma kwakhe izwi uphazanyiswe ukuthi iopposition inamandla kangakanani. Yathi noma iba khona iopposition yena wenza njani? Ukhuluma izwi. Mawuthi uphethwe unyawo noma uphethwe yini, lemo ukhuluma ukuthi ngivimbo kaJesu wenza njani? Ngiyaphila mina. Uthi mawuvuka kusasa uzathi kubuhlungu kakhulu. Yini le opposition? Ifuna ukuthi ngenze njani opposition? Nibe consistent mangisuthula mina. Angathi ngoba ngiyezwa ukuthi izolo mina lemphethe unyawo sengizwa ngathi senginama cramp. Bese i-opposition leyo. Fanele ngazi yini i-opposition. Kusho ukuthi fanele ngenze njani ezwini ekhulumeni izwi. Angiqinise mina ukukhuluma izwi. Ukukhuluma izwi ngiphikelela ugcina isitha kwesenjani kusithulisile. Hallelujah. Matthew chapter number 4. Ukuqhubeka ngikhuluma izwi kwenza ukuthi nesitha ne-opposition sigcine sesithi hayi. Uyabona ekhaya angase ngibe kulesi simo leso. Kodwa ngike ngababona abantwana baleso simo leso. Uthola ukuthi ekhaya abamvumeli ukuthi aye enkonzweni. Uma lokuphikelela thathi bebala bonke ugcina khona bangabuye. Athi omunye uyakhuluma laba bebekhuluma kanye bathi amiyekeni. Ngoba wenza uconsistent manje lento yakhe. Mhlambe bekumama nobaba wakhe no-aunti nomalume nabo bomncane bonke bathi la ekhaya akekho umuntu oyedwa sonto. Babembona iqhubeka uzogcina sele yedwa mhlawumbe umalume.
laba abantu bathi ayiyeke manje miyeke ngoba ukuqhubeka ngiphikelela isitha kugcina kwenze njani kusithulisa sigcina sithule tu siyathoba praise the Lord. Matthew chapter number 4 ngicela sifunde masinya ke praise the Lord 1 to 10. Khona uJesu waholelwa ngumoya ehlane ukuba alindwe nguSathane. Esezilile ukudla izinsuku ezingama40 nobusuku obungama40, wagcina walala. Kwafika umlingi wathi kuye, uma uyindodana kaNkulunkulu, yisho ukuba lawa matshe abe yizinto. Kepha waphendula wathi, kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Khona uSathane wamthatha wamyisa emzini ongcwele, wamisa esiqongweni sethempeli. Wathi kuye, uma uyindodana kaNkulunkulu, ziphonse phansi, ngokuba kulotshiwe ukuthi uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe, zikuthwale ngezandla, ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho. uJesu wathi kuye, kulotshiwe futhi ukuthi ungayilindi inkosi uNkulunkulu wakho. uSathane wabuye wamyisa entabeni ende kakhulu, wamkhombisa imibuso yonke yezwe nenkazimulo yayo. Wathi kuye, konke lokhu ngiza kukunika khona uma uziyisa phansi ukhulekekile. Khona uJesu wathi kuye, suka Sathane, ngokuba kulotshiwe ukuthi wokhuleka enkosini uNkulunkulu wakho, umkhonze yena yedwa. uSathane wayesemshiya, bheka wafika Sathane wasenjani? Wasemshiya. Sekhala amaphepha uSathane. La uJesu was consistent. Each time uSathane letha lokho, athi uJesu it is written. Ngabe magama each time isitha siletha into uzangezwe wena. Uzoze kokuqala hayi sizoyeka. Siphinda size ngokunye uJesu wenza njani? Ulotshiwe. Saphinda futhi uthi uJesu ngina senza njani sithi? Ukuphikelela ukukhuluma izwi yasithulisa sithi. Hallelujah. So angathi ke mangumntwana kaNkulunkulu ngithi hayi ngizokhuluma kanye nje. Ngithi akungani ngaconfessa ngo2017 lento namanje ngiyibona. Yaphikelela yaqhutshekwa la ekwenzani ekukhulumeni. uJesu eNkulunkulu akwazi ukuqhubeka kuthi kuvela lokho athi ezwini kuthiwa adlule vele okunye athi ezwini kuthiwa isitha sigcina senze njani sithi hayi nyamiyeka. So uma ngumntwana kaNkulunkulu I must be consistent ekhulumeni izwi. Angakhulumi izwi mhlawumbe ngoba sisaphuma emvuselelweni ukuthi besiqeda kuphuma kugudi ngizokhuluma izwi emva kwalokho aniwenza umsebenzi kodwa kwelikamoya izwi umsebenzi njani uyenzeka. So I must be consistent ekhulumeni ini izwi. Number 5, kubaluleke ngani ukukhuluma izwi? Kubaluleke ngani ukukhuluma izwi? Ayikhuluma ama-theories. Ngoba thina sifundisa la ekhaya sifundiswe. Thina sikhuliswa nangalo ukuthi sikhuluma ini thina izwi. Praise the Lord. Sikhuluma ini izwi. Uyabona uma ufika kwezinye indawo nokuthi unabazalwane ngiyafika kwenye unabazalwane kuyakhuluma umuntu akhuluma enye into uyabona umbuzo ukuthi lento uthatha aphi lento le kwesikhathi kuba ngazi ukuthi uhlasi kanti manje ufuna ukuyithola wena ukuthi lento le esekufanele manje siqhube ngayo ikuphi lento le uyabona
kuyenzeka mhlawumbe nisemngcwabeni noba ngikuphi la thothi kunabazalwane nibaningi afuna ukunifaka nje umuntu entweni ethile yabona so fanele ukujwayele ukuthola ukuthi ungahayi ngokulwa ukuthi manje njengoba sizoqhubha kanje kwakhelwe lento leyo akayivule lento uyithola ukuthi yabona kwesikhathi kuba ngazi ukuthi uhlaza yake usekwe kwangivelela kwezinye indawo kuba ngazi ukuthi manje wena uyivukela umbuso usikhwiphambana kanti manje ufuna ukuthola ukuthi ngoba demo ufundiswa ngesu ugcina wazi ukuthi kusho ukuthi angikwazi ukuthatha nje into kungayo especially mashow umzalwane ngiyabona mashow umuntu ongakholwa angikwazi ukumlandelela kakhulu yabo kodwa bathi umzalwane hayi sizokwenza bazalwane siyahlangana sithathe umthandazo kanjena mayisefaka into ethi fanele uthole ukuthi isuka apha le ngavela umngena nje uyabona ngoba izobakhela kuwe lento kube nzima ukuxebuka kanti ayakhelwa isuka kwi-theology lento le thothi seyimilile kuwe kanti ngesikhathi ufuna ukuthola ukuthi uyithathe laphi lento le mzalwane singakakhuleki ngizwa uthi manje lento isuke laphi le yabona wenzela ukuthi ningaze niqhubeke kakhulu abone naye ukuthi mhlawumbe naye uzoshaya nami ngayizwa beyisho ukuthi ake siyeke nike namhlanje ngoba phela lento siwalizwa ngoba mina nginjani I'm word based praise the Lord ushi uma ngikhuluma nomzalwane ngenza into zokukholwa fanele ngazi ukuthi kusuke laphi iswi uthi mawabuzwa usho ukuthi asikiyekeke singamane sithathe ukuthi sengavezwa kwami ke lapho so ngaveza hayi mina bengicela senzeni lokho ngoba lana kuthiwa yabo usushintshe yonke lento yestokfela le praise the Lord number 5 ukukhuluma izwi consistent confession transform one to become like Christ ngoba uma ufunda uRomans chapter number 8 ngifuna sisiye khona uRomans chapter number 8 Romans chapter number 8 iplan kaNkulunkulu uma yesidala wasidala thina sifuza ubani yena mawufunda uGenesis chapter number 1 basenza abantu ngomfanekiso wethu bafuze so uma ufunda amaRoma chapter number 8 athi thina impilo yethu ishapwe along the lines impilo kabani kaKristu ngamanye amagama uNkulunkulu mayebuka mina i-end product anayo impilo kabani kaKristu asimfunde uverse number 29 amaRoma 8 verse number 29 ngokuba labo ayebazi ngaphambili uwe lo ayekwazi ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe ngamanye amagama mina uNkulunkulu ungimisele ukuba ngifane nesimo sikabani sikaKristu sikhuluma ngeconfession ngokukhuluma izwi isimo sikaKristu sasinjani maqondana nesu noma ikuphi la evela khona kunesimo esesixaka abantu wayefika khulume ini izwi wayefika khulume izwi so ke ithini ke le business lithi ke ukuqhubeka njalo ngiphikelela mina ngikhuluma izwi kungenza ukuthi kancane usuku nosuku ngithathe isimo sikaKristu haleluya ngamanye amagama ngigcine ngiveza ubani uKristu ngigcina izinto ngirizina njengobani ngi-approacha izinto njengobani ngiletha isixazululo njengobani njengoKristu praise ngoba igama elithi mina ngumKristu athi ngumKristu mina kusho angenzise okaKristu so angikwazi ukwenza kwaKristu ngiveze inature kaKristu kodwa ngiyincisha ini iconfession ukukhuluma izwi ngoba uma ngikhuluma izwi ngikhuluma yena uqobo lwakhe uKristu
Praise the Lord. Uyazi ukuthi into the more uyikhuluma the more igcina uyiyona. Uzuyikhuluma nala ngafaneleke khona. Uthi ungena noma esitexini nabantu ongabazi noma ubaxhawula ubabili uma ujwayele into leyo uma ujwayele ukuthi viva comrade noma uphukile nje noma ungena etexini bagcina sebebiza bathi comrade bathi ngamboni ucomrade ngoba lento wenza njani uyikhuluma kusho ugcina eyiyo lento. So uma mina ngifuna ukuveza imvelo kaKristu angikhulume ini izwi angikhulume ubani uKristu. Praise ukukhuluma izwi kuyangilekelela. Ngaqala ngizizwa ukuthi engathi ngilula ngeweek kodwa uma ngifuna ingabo amaRoma chapter number 12 athi asifunda amaRoma chapter number 12 ngoba seduzana verse number 2 ningalingisi lelizwe mana please singalingisho lemkama ungakhulumi njengeso. Angithi mina umuntu kaNkulunkulu angingakhulumi izwe likhuluma abatiyoli kodwa mina ngikhulume ini izwi. Mina ngikhulume ini izwi. Moqhubeka thina siqhubeke kodwa nikuqulwe isimo ngokwenziwa ibe angithi ngekhathi ngikhuluma izwi njalo yezwa ke manje nesimo sami kancane kancane siyaguquka size sithatha isimo sikabani sikaKristu. Angilingisi ini izwi ngikhuluma ini izwi. I-message ithi embracing what God does. Ngemagama uma ngikhuluma izwi ngiconfessa izwi ngisuke ngijabulela ngiembrace lokho uNkulunkulu akwenzile. Ngithokozela ngimukelela ngokujabula ngimukelela ngentokozo uNkulunkulu angenzele bona. So mangithi wazithwala izifo sami kusho lokho ngwamukela ngentokozo. The more ngwamukela ngentokozo the more ungena emzimbeni wami kulapha lento le ngixakayo. Praise the Lord. So thina abantu kaNkulunkulu sibizele ukukhulumeni ini izwi. Praise the Lord. And akwazi ukukhuluma izwi uma ungamazi uNkulunkulu. Angithi mangazani noNkulunkulu uzokhuluma into ongayazi. Into ongayazi yakuhlula. Isichina abantu bethu abasazi siyasihlula. So uma ukhuluma into ongayazi wenza njani uyahluleka. Praise the Lord. So uma ngifuna ukukhuluma kahle izwi kaNkulunkulu ngikhuluma uKristu kufanele ngenze sure ukuthi mina naye ngenza njani so that uzokhuluma into engiyazi. Praise. And ngikhuluma ngesibindi mangazi ukuthi ngikhuluma ukuthini futhi ngikhuluma nobani. Praise the Lord. Ngeke ngafunda incwadi omunye wabafundisi engibakhonzile uDr. Bill Wilson. Ukhuluma ngokuthi ngesikhathi ekhule umfana ukhona usuku la ayelwa khona nomfana ongaphezulu kwakhe ngeminyaka. Uthi ngesikhathi besalwa nalomfana ongaphezulu kwakhe ngeminyaka bayalwa lo mfana ongaphezulu kwakhe uyambonisa ngamandla lokhu bebambana belo kungaphansi ngaphezulu. Uthi uma immediately uthi ephonsa amehlo ngaphesheya uyabona njayi yena lo mfundisi sekhona umfowabo omdala. Umfowabo omdala umela bekhoneni uyabuka. Uyabona indlela abuka ngayo umfowabo omdala ubuka ngendlela yokuthi uyamqhweba lokuthi phuma wena ngizobhekana nalomuntu. Uthi immediately ebona ukuthi awusekhona ubhuti wami omdala washintsha indlela alwa ngayo. Kodwa ke yena ashintshana kakhulu indlela alwa kakhulu washintsha indlela akhuluma ngayo. Nalo mfana omdala lo waqala ukukhuluma amagama strong. Uthi wena ngizokushaya mina. Usekhuluma amagama strong ngoba useyabona manje ukuthi hayi khona ubhuti okhona la. So amagama uma
uma ngine-understanding ukuthi mina nginobani, even noma isimo sinjani, indlela engiconfessa ngayo yenza njani iyashintsha. Ngikhuluma ngesiqu, angikhulumi ngisaba. Praise the Lord. Yabona uma ukhuluma nesimo mfundisi, ukhuluma nedimoni noma ngani, kodwa bangazi ukuthi unobani, uthembeni, ukhuluma ngokunyokozela nalesi simo lesi ukuthi uphuma demoni. Kodwa immediately umqondo wakho ubuye ukuthi hayi bo wena uhambi wedwa, i-confession yakho yenza njani iyashintsha. Praise the Lord. Indlela obhekana nayo ngani nesitha senzani siyashintsha. So ngithanda ngifunda ngabona ukuthi indlela i-approach efanele sibe nayo singabantwana bakaNkulunkulu, ngoba kufanele sazi ukuthi kahle thina lesihamba naye mkhulu kunani kunesitha. Praise the Lord. Thina sihamba nabo bangakanani, baningi kunalaba esibhekene nabo. Wathi ngaba aware ngaleyo ndaba leyo, ne-confession yami enzenjani iyashintsha. Ngizwakala manje nesimo sekonjani ngathi sengikhuluma ngokudelela manje. Yabona ukhuluma ngokudelela, ungasanceli. Uyabona? Yabona umuntu mayikhuluma endaweni anganceni kuyo, uyazwakala akanceni. Uyabona? So akufani indlela engakhuluma ngayo kwelinye ikhaya noma ngibahlatshwayo. Ngoba ngiyazi ukuthi ngikuphi la. Mangibuza kanti akuphakwa yini namhlanje. Ngoba ngiyazi ngikuphi la. Kodwa angikwazi ukukhuluma leyo nkulumo ngikwamfundisa uBloss. Ukuthi kanti asaphakelwa. Asikhuluma leyo nkulumo. So uma ngumntwana kaNkulunkulu wathi ngaba aware ukuthi nginobani, ngihamba nobani, even i-confession yami iyashintsha. Uvuka i-arrogance enzima kabi ngoba ngiyazi ukuthi angihambi ngedwa. Praise the Lord. So kubalulekile ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu asikhulumeni ini izwi. Noma isimo siyasinda kodwa asikhulumeni ini thina izwi. Praise the Lord. Yesu ushaye sonke kakhulu, ushaye kakhulu, ushaye manje, ushaye kakhulu.